રાજનીતિ સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત જાયન્ટ્સે WPL 2025 માટે જર્સીનું અનાવરણ કર્યું। વડોદરામાં ઘર આંગણે ઐતિહાસિક શરૂઆત માટે તૈયાર। હવે જ્યારે લીગ નજીક આવી રહી છે તેવામાં અદાણી સ્પોર્ટ્સ લાઇનની માલિકીની ગુજરાત જાયન્ટ્સ ટીમ વડોદરામાં નવા સ્થળ પર તેમના ઘર આંગણે પદાર્પણ માટે તૈયારી કરી રહી છે। ગુરુવારે ટીમે અમદાવાદમાં એક પ્રેસ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં મુખ્ય કોચ માઇકલ ક્લિંગર, ખેલાડીઓ હરલીન દેઓલ અને શબનમ શકીલ અને અદાણી સ્પોર્ટ્સ લાઇનના CBO સંજય આદેસરા હાજર રહ્યા હતા। ગુજરાત જાયન્ટ્સે WPL 2025 માટે તેમની જર્સીનું પણ અનાવરણ કર્યું, જે 14 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની છે અને વડોદરા, બેંગલુરુ, લખનૌ અને મુંબઈ સહિત અનેક સ્થળોએ રમાશે। અહીં કાર્યક્રમમાં મીડિયાને સંબોધતા હેડ કોચ માઇકલ ક્લિંગરે આ સિઝનમાં તેમની ટીમ માટે મહત્વાકાંક્ષાઓ રજૂ કરી અને આ વર્ષે અંતિમ ઇનામ જીતવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું હતું। ટીમની તૈયારીઓ અંગે માહિતી આપતા તેમણે કહ્યું કે બધા ખેલાડીઓ ખરેખર ઉત્સાહિત છે। વિદેશી ખેલાડીઓ આગામી 1-2 દિવસમાં આવવાનું શરૂ કરશે અને પછી આપણે બધા સાથે મળીને કામ શરૂ કરીશું। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે અમે ચોક્કસ જ અહીં ખૂબ જ સખત સ્પર્ધા કરવા માટે આવ્યા છીએ। અમે ખરેખર શાનદાર ક્રિકેટ રમવા માટે ઉત્સુક છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈશું। અમે તેનાથી દૂર નથી જઈ રહ્યા। આ સિઝનમાં અમારું લક્ષ્ય એ જ રહેશે। મને લાગે છે કે થોડા ઉમેરાઓની દ્રષ્ટિએ અમારી પાસે ટીમમાં તે કરવા માટે પૂરતી ક્ષમતા છે। એક વાત જેનો મને ખરેખર ગર્વ હતો તે એ છે કે છેલ્લી WPL સિઝનથી અમારા 6 ખેલાડીઓ એ ટીમમાં રમી રહ્યા છે અને તેમાંથી કેટલાક ખેલાડીઓ પહેલીવાર સિનિયર ટીમમાં રમી રહ્યા છે। આથી ટોચના સ્તરના ક્રિકેટ અને અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટના અનુભવ સાથે આપણને સારી સ્થિતિમાં રહેવામાં જરૂરી મદદ મળશે। ઈજાને કારણે પાછલી સિઝન ગુમાવનાર ભારતની ઓલરાઉન્ડર હરલીન દેઓલે પણ ટીમ સાથે પાછા ફરવા માટે ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો, ખાસ કરીને વડોદરામાં, જ્યાં તેની કેટલીક મીઠી યાદો છે। ત્યાં પોતાના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે તેણે આશા વ્યક્ત કરી હતી। તેણીએ કહ્યું કે હું ઈજાને કારણે છેલ્લી સિઝન રમી શકી ન હતી, તેથી હું આ સિઝન રમવા માટે વધુ ઉત્સુક છું। વડોદરામાં મારી પહેલી સદી ફટકારવાની મારી સુંદર યાદ છે, પરંતુ ક્રિકેટમાં તમારે દરરોજ શૂન્યથી શરૂઆત કરવી પડે છે। જો તમે પહેલા રન બનાવ્યા હોય તો તેનો અર્થ એ નથી કે તમારી પાસે પહેલેથી તે રન છે। તેથી હું આ ટુર્નામેન્ટમાં રમવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું અને હું તેની રાહ જોઈ રહી છું। ભારતીય ટીમ સાથે સતત બીજા અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજય પછી શબનમ શકીલે જણાવ્યું કે WPLમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સનો ભાગ બનવાથી તેણીને એક ખેલાડી તરીકે વિકાસ કરવામાં ખૂબ જ મદદ મળી છે। તેણીએ કહ્યું હતું કે અનુભવી ખેલાડીઓ અને વિદેશી ખેલાડીઓના સંપર્કમાં આવવાથી ઘણું શીખવા મળ્યું છે। તેમણે મને ખાસ કરીને બીજી સિઝનમાં જ્યારે મને 4 મેચ રમવાની તક મળી ત્યારે ઘણી મદદ કરી હતી। હું કહીશ કે ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને WPL એ મને મારી જાતને વ્યક્ત કરવા માટે ઘણો અનુભવ અને રમવા માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું હતું। અદાણી સ્પોર્ટ્સ લાઇનના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર સંજય આદેસરાએ પણ આ સિઝનમાં ટીમ માટે અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરી। તેમણે કહ્યું કે અમારી અપેક્ષા સીધી અને સરળ છે। એક ટીમ તરીકે ગુજરાત જાયન્ટ્સ ફક્ત ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ દેશભરમાં અને વિશ્વભરમાં અમારા ચાહકોને શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ અનુભવ આપવાનો પ્રયાસ કરશે। આ ખૂબ જ સરળ અપેક્ષા છે જે અમે અમારા ઘર આંગણાના પ્રેક્ષકો માટે લઈને આવ્યા છીએ। આ પહેલીવાર છે જ્યારે અમે અમારા ઘરેલું પ્રેક્ષકો સામે રમીશું, આથી તે ખરેખર આપણા બધા માટે જબરજસ્ત ઉત્સાહ છે। ગુજરાત જાયન્ટ્સ 14 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ વડોદરામાં BCA સ્ટેડિયમ ખાતે WPL 2025ની ઉદ્ઘાટન મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે ટકરાશે। Yeah, I think we made some big steps in the second half of last season. We won 2 of the last 4 games and really should have won 3. We lost one that probably 9 out of 10 times you win it. So we made some really good strides at the back end of last season. I think we've added some firepower to our squad through the mini auction with some overseas players and locals. And I think it's going to be quite difficult to select a starting 11. And I think with that is a good sign. It's hard for the coach, but a good sign, that it's not just an easy selection to pick your best 11 players, and there's different combinations we could go for as well. So, we've added some multi-dimensional players that can give us some really good overs and bat in the top 6 or 7 as well. So, I think we've got a well-balanced team this year, and as I said as well earlier, we've got a local group of players who I think have taken some really big steps from 12 months ago. As Arlene mentioned, she missed pretty much the whole season last year. Now she's back to full fitness. We've had, a lot of our players playing for India team. Shabnam is an under-19 player, went on a series for India A to Australia. That experience would have been
fantastic as well. Yeah, I'm back home. I've been a head coach in the BBL, so that the men's game, and also working the WBBL more as a specialist batting and fielding coach currently. But obviously been involved in the WBBL for a couple of years now. A couple of differences, I think. Over here, you're allowed to play a couple of extra overseas players in the starting lineup as well, and fields are different, grounds are different. I think what you get in India is so many passionate fans, either whether they're at the ground or viewing on TV, and you don't really get that in any other tournament around the world. So the fans really bring the atmosphere here in India. Last year in Bangalore and in Delhi, we had some unbelievable crowds there. I think up to 30,000 in a couple of those games, and even for me as a coach sitting on the sidelines, it was amazing to see. So I can imagine the players out in the middle, feeling that elation around playing in front of big crowds as well. So, the quality of cricket in both competitions is very good. I wouldn't say one is better than the other. You have probably a little bit more star power here with extra internationals playing. So I think the girls itself, the international girls, enjoy playing in both. I think probably the three main competitions, WBBL, WPL, and the 100, the feedback you get from all the women cricketers is great around all those three competitions. But just over here is probably just something a little bit special that other tournaments don't have. Yeah, all three of the above, because I think we have to adapt to each ground and each opposition that we play for. So we'll certainly be strategising for the opposition we're coming up against, and then the matchups. Each ground will be a little bit different in the way that it plays, and most importantly is probably our own personnel, our own players, and playing to our own strengths as well. So we'll definitely combine all three in those strategies, and we're not going to be afraid to be flexible and versatile with our setups going into each different match, different grounds, different opposition, to make sure we give ourselves the best chance of winning each game. The test match, the Ashes. So Ashes is really looking forward to it. She's got a very good tactical mind. She mixes really well with our whole squad, and she's really excited about doing it. Beth, I thought, did a fantastic job last year. She's one of our most important players. She's currently ranked number one as the best T20 batter in the world. She's our wicket keeper, so she's got a really big workload for us, and we want to give her the best chance to be able to have her best ever WPL tournament. So speaking to both of them, Beth was happy to focus on that, and she'll be a huge support for Ash as well as a leader, and Ash is very excited to take over and lead this group. I think she'll be great not only on the field but off the field in sort of galvanising the group together, which I'm really looking forward to. 6 of our players play in the India A team, another 5, and some of them for the first time play in the India senior team. So just with those experiences and exposure to the top level cricket and other franchise cricket as well, I think it's going to hold us in really good stead. And we have an under 19 World Cup winner sitting there as well. So with Shabnam, having another international taste of cricket, I think as a group we're all going to be better off for it. Thank you. We are totally excited as well for this season. There's been a lot of preparation over the last couple of months. Obviously we had an option to prepare for, which the team I felt did really well in, and then arrived 2 days ago to Baroda and started our sort of first session of our camp yesterday with a bit of a fun and energy games and fielding session, and all the girls are really excited and ready to go. So overseas players will start arriving the next day or two, and then we'll bring the whole group together. And what is it that we are looking forward to in this season now? Yeah, I mean, we're certainly here to compete really hard, and we're looking forward to playing some really strong cricket and hopefully qualify for the finals. We're not shying away. That's going to be our aim this season. Played West Indies tour over there. The crowd was amazing, even though the stadium is a little on the outskirts side, but still a lot of crowd. And I remember
people over there are crazy. Like Baroda people, I feel they are literally crazy. We used to go back to the hotel. They used to follow us to the hotel, and at the hotel also there were like hundreds of people around. So I am very excited to play in front of the home crowd. And like as you know that a lot of people are more excited that we are first time playing in our home ground and home conditions. It would be really amazing. I'm very excited for it. Arlene, last year you were unfortunate and could not play more matches. And on batting or focusing both? Sir, actually, like the preparation had been very good because when you miss a lot of international cricket, so the more you play, the more experience and the more you get a hint of it. So for me, it's been good. Like when you come back to international cricket, you need some matches to be there. So for me, it was like that, and obviously, like if you're scoring runs, so you're more focusing on batting. Just kidding, sir. So like I'm focusing on both, and like we had a camp back there, and I worked with Paveen sir. He helped me a lot in bowling. I hope you'll see me doing well in bowling as well. Last season I missed because of the injury, so I am more keen to play this edition. Yeah, I've got a lovely memory there. I scored my maiden ton over there. But then I remember one of the guy was asking me this question that how are you looking to play in Baroda? I told him that in cricket every day you have to start from zero. It doesn't mean if you've scored runs then you just add on that runs in your pocket already. But then I'm very excited for this tournament. Looking forward to it. Thank you so much. Over to Shabnam now. I would say, like, whatever field you choose, give your best and keep working hard for your field, like, for your dreams, chase your dreams. For me also, ma'am, I feel dreams do come true. So just keep working hard on them because जब वो सपने सच होते हैं तो that's a very different feeling and you feel like working more hard. So for me, it's always been the key. So can you know, just share your journey with us, how it has been so far? फर्स्टली थैंक यू लाइक मैं सीज़न 1 से पार्ट थी एंड सीज़न 1 में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले थे खेलने का बट बहुत कुछ मिला था लर्निंग के लिए एंड लाइक काइंड ऑफ सीनियर प्लेयर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स का एक्सपोजर एक्सपीरियंस मुझे बहुत हेल्प किया था सीज़न 2 में एंड सीज़न 2 में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले थे 4 मैचेस एंड इट वेंट रियली वेल आई वुड से WPL मेरे को प्लेटफॉर्म ऐसे था कि लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. Thank you so much. I want a bit, you know, to support the women over here in sports field. So, what are the expectations that we should set from this season and the overall, you know, when we are saying? I think the expectation is pretty straight and simple. That as a team, Gujarat Giants, we will try and give the best game cricket experience to our fans out there in the Gujarat and then across the country, across the world. That's the very straight, simple expectation what we have from our team for the home audience. It's the first time the team will be playing in front of their home crowd. So that itself it is enough excitement for all of us. Thank you so much to everyone.